Der Sommer hat die Stadt in ein Meer aus warmem Licht getauscht. Die Straßen glänzten nach einem kurzen Regen, und in den Fenstern spiegelten sich die Laternen wie kleine Sterne. Verviel war es ein ganz gewöhnliche Nacht, doch für Lena begann an diesem Abend etwas Neues. Sie war in Jungfrau mit ruhigen Augen und einem vorsichtigen Herzen. Ihr Alltag war gefüllt mit Arbeit im kleinen Café am Stadtrand, mit stillen Abenden und einem Leben, das geordnet und sicher war. Aber tief in ihr Brand Sehnsucht nach etwas, das sie nicht benennen konnte. Ein Gefühl, das ihr manchmal den Atem nahm, wenn sie nachts aus dem Fenster in den Himmel blickt. Es muss mehr geben als das, murmelt sie oft zu sich selbst, während sie in das Tee hielt und in die Fernstart. In diesem Abend jedoch sollte sich etwas ändern. Die Einladung als Lena das Café abschloss und die Schlüssel in ihr Task steckt, fand sie einen kleinen Zettel unter angeheftet. Darauf stand nur ein Satz, falsch dem Klang der Nacht, wenn du den Mut hast darunter war ein gezeichnet Rose, schwarz und fein. Lena runzelt die Stirn. Niemand hat sie jemals auf dies Weise angesprochen. Sie sah sich aber die Straße war leer, nur der Wind spielt mit den Blättern. Ein Teil von ihr wollte den Zettel einfach wegwerfen und nach Haus gehen. Doch die Wort hatten ein seltsame Wirkung. Sie spürt ein Kribbeln in ihrem Inneren, ein Ziehen, das starker war als ihr Versicht. Also steckt sie den Zettel in ihr Task und folgt dem leisen Gefühl, das sie leidet. Der Klang die Staatsgehen in diesem Abend anders zu widmen. Hinter den Häusern hört Lena Musik, leise, geheimnisvoll, fast wie ein Whispern. Es war kein Lied, das sie kannt. Es war ein Rhythmus, der sie lockt, der sie Schritt für Schritt weiterführt. Die Straßen wurden enger, die Lichter schwächer. Schließlich stand sie vor einem alten Gebäude, dessen Fenster mit dunklen Vorhängen verhängt waren. Nur ein schmal war leicht geöffnet, und die Musik strömte daraus hervor wie eine Einladung. Lena hielt den Atem an. Ihr Herz klopft heftig, doch ihr Fuß trugen sie vorwärts. Sie öffnet die Tür und trat ein. Das Verborgen drinnen empfing sie ein Raum, der nicht zur grauen Stadt passt. Samten Vorhang, Kerzenlicht, der Duft von Rosen und Ursen. Menschen saßen und Tisken, flusterten, lachten leise, und die Musik schwet durch die Luft wie Rock. Es war ein Ort voller Geheimnis, und doch fühlt sich Lena nicht fehl am Platz. Im Gegenteil, es war, als hat man genau auf sie gewartet. Eine Frau mit dunklem Haar und Lookatenden Agentrat auf sie zu. Willkommen, sagte sie sanft, du bist nu hier Lena nicht zögerlich. Wo bin ich, die Frau lächelt geheimnisvoll. An einem Ort, den nirgends finden, die danach suchen, auch wenn sie selbst nicht wissen die Begegnung nach Lena antworten könnt, spürt sie in andier Präsens. Jemand hat den Raum betreten. Sie dreht sich und sah einen Mann, groß, mit ruhigen Bewegungen, als gehör ihm die Nacht selbst. Seine Augen waren tief, fast wie Schatten, und doch funkelt darin ein Licht, das sie nicht töten könnt. Alle im Raum schienen in sie kennen, doch sie verbeugten sich leicht, fast ehrfurchtig. Nur Lena blieb stehen, verwirrt und doch fasziniert. Der Mann trat nahe. Du bist nu, stellt fest, mit einer Stimme, die warm und doch voller Macht war. Antwortet Lena leise. Must sie, als könnt mehr sehen, als sie preisgeben wollt. Dan bist du wall hier, weil du suchst. Jeder, der diesen Ort betritt, tragt ihn Sehnsucht in sich Lena schluckt. Und was, wenn ich gar nicht weiß, wonach ich such, ein Lächeln glitt über seine Lippen.
Dan Word die Nacht esdirz Gender beginder Versuchung die Frau mit den dunklen Haaren fahrt Lena zu einem Tisch. Der Mann jedoch set Saint sich gegenüber, als wohl keinen Moment verlieren. Sie spurt seinen Blick auf sich, und es war, als würde skikten ihres Herzens enthüllen, die sie selbst nie angesehen hat. Sag mir, begann warum bist du gekommen, Lena antwortet ehrlich, ich hab den Zettel gefunden. Da stand, ich soll dem Klang folgender Mann nicht langsam. Und du bist gefolgt, ohne zu wissen, was dich erwartet. Das bedeutet mut, oder verlangen sein Wort leisen sie erraten. Sie wollt etwas erweitern, doch die Musik wurde lauter, die Kerzen flackerten, und die Atmosphäre und dichter zu werden. Dies ist der erste Schritt, sagte der Mann, aber nur, wenn du ingehen willst. Niemals winkt dich Lena sah sich Alle anderen Gast waren in ihr eigens Flüstern und ihr Gespräch vertieft, doch es folgt sichen, alssi der ganz Raum nur für sie und in die sie nicht schließlich, auch wenn ihr Stimme zittert, ich will es wissen ein Versprechen in der Dunkelheit der Mann bügt sich leicht vor. Dan hör mir zu, Lena. Die Nacht ist voller Witch. Manch fahren ins Licht, manch in den Schatten. Versuchung ist kein Feind, sie ist ein Prüfung. Was du willst, siegt, du bist sie spurt, wie dies Wort sich in ihr Herz brannten. Noch nie hat jemand so zu ihr gesprochen. Es war, als offnet sich ein Tor in ihrem Inneren, die lang verschlossen war. Draußen begann es zu regnen, Tropfen klopften gegen die Fenster. Drinnen brannten die Kerzen weiter, und Lenas Augen begegneten seinen. Die Nacht hielt den Atemen. Etwas Neues hat begonnen der Regen draußen verwandelt die Straßen in Glanzen Spiegel, während im Inneren des geheimnisvollen Hauses die Nacht ihren eigenen Atem hat. Lena saß noch immer am Tisch, die Augen fest auf den Mann gerichtet, der ihr eben Wort gesagt hat, die sie nicht vergessen könnt. Sen Blick war wetterfordernd noch sanfte. War einfachte, wie in Kraft, der Mann nicht ausweichen könnt. Die Regeln der Nacht bever du weitergehst, begann musst du die Regeln kennen. Jed Nacht bringt Versuchungen. Manch sind sus, and ihr schwer zu ertragen. Doch du wirst nie alien sein, solange du ehrlich mit dir selbst bleibst Lena runzelt die Stirn. Und wenn ich versage, ein schwaches Lächeln spielt seinen Lippen. Niemand versagt. Jeder findet nur seinen eigenen Weg. Aber der Preis für falsche Schritt kann hoch sein, nicht von außen, sondern in dir selbst die Frau mit dem dunklen Haar stellt ein Glas mit goldenem Getränk vor Lena ab. Der Duft war fremd, aber einladend. Ein erster Schluck, sagte sie leise, den Weg zu öffnen Lena zagert. Doch dann hab sie das Glas und trank. Es schmeckt noch warm, noch etwas, das sie nicht kennt, und gleichzeitig noch Erinnerung, die tief in ihr schlummert. In diesem Moment verändert sich die Stimmung des Raums. Die Musik wurde deutlicher, rhythmischer. Stimmen flüsterten, Kerzen warfen, die sich wie Figuren bewegten. Der Kreis der Mann erhob sich und streckt Lena die Hand entgegen. Kaum unsicher legt sie ihr Finger in sein. Seine Hand war warm, fest, und ein Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Fahrt sie in die Mitte des Raums, wo ihr Gast sich im Kreis versammelt hatten. Eine leise Melodie begann, und alle haben ihr Hand. Kerzen wurden höher gehalten, Flammen zitterten, als wollt die Dunkelheit selbst zuschauen. Dies ist der Kreis der Entscheidung, erklärt der Mann. Hier spricht die Nacht. Du wirst ihn Wahrheit hören, und du wirst wollen, wie du mit ihr Gest Lena folgt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie war noch nicht Teil von etwas so ungewöhnlichem Joasen. Die Gast begann leise zu singen, Wort in einer Sprache,
Die Sie nicht verstand. Der Klang fühlt den Raum, trug Sie fort, als wordy Sie schweben. Die erste Prüfung plötzlich wurde es still. Nur das Nachdenkerzen war zu hören. Der Mann trat einen Schritt zurück, und Lena stand allein im Kreis. Sag uns, rief ihn tief Stimme aus der Runde, was wünschst du dir am meisten, Lena öffnet den Mund, doch sie bracht kein Wort heraus. Ihr Wunsch war immer de Joasen, aber sie hat ihn nie laut gesagt. Ich, begann sie adjourned. Ich will frei sein. Frei von dem Gefühl, das mein Leben nur aus wiederholungen besteht. Ich will wissen, ich wirklich bin ein Mermelmjing durch die Runde, doch niemand lacht. Stattdessen nickten die Menschen ernst. Der Mann trat wieder nachher. Freiheit ist ein großes Wort. Aber bist du bereit, den Preis dafür zu tragen? Freiheit bedeutet, die Dunkelheit zu kennen, und trotzdem weiter zu gehen Lena at mit tief durch. Sagt die sie schließlich. Ich bin bereit die Offenbarung plötzlich flackert das Kerzenlicht auf, und vor Lenas Augen erschien ein Bild, nicht real, wie eine Spiegelung in der Luft. Sie sah sich selbst. Nicht hier im Raum, sondern in ihrem kleinen Café, wie sie Tassen spült, lächelt, Gassen Kaffee bracht. Es war ihr gewohntes Leben. Doch je langer sie hinse, desto leerer workte ihr Gesicht. Dann verwandelt sich das Bild. Sie sah sich selbst auf einer Brücke, allein, in der Nacht. Doch die Esmal waren ihr Augen hell, voller Mut, voller Glanz. Die Bilder verschwunden, und der Raum war wieder wiesuver. Die Nacht siegt ihrs Weg, sagte der Mann ruhig. Den Weg der Gewohnheit, und den Weg des Muts. Jeder Schritt, den du machst, bringt dich nachher zu einem der beiden Lena spurt, wie ihr hers pocket. Noch nie war sie so tief mit sich selbst konfrontiert worden. Ein neues Band nachdem der Kreis sich aufgelöst hat, fahrt der Mann sie zu einem ruhigeren Ort, hinter einem Vorhang. Ein kleiner Raum mit einem Fenster, durch das der Regen tropft. Warum ich, fragte Lena leise. Warum bin ich hier, der Mann sah sie ernsten. Weil du gesucht hast, auch wenn du es nicht wusstest. Manch finden diesen Ort nie, selbst wenn sie ihr ganzes Leben sinnen. Aber du hast geantwortet, auf den Ruf der nach sein Wort leisen sie erschoren. Sie wollt in fragen, wirklich war, doch sie spürt, dass dies nicht der richtige Moment war. Stattdessen sagte sie, und was geschieht jetzt, trat nachher, so nah, dass sie seinen Atem spüren könnt. Jetzt beginnt die Reise. Und ich werde dich begleiten, wenn du es zuletzt die Wochenende nahe Lena was nicht, warum hers so wild schlug. Sie hat diesen Mann gerade erst kennengelernt, und doch fällt sie, als wär schon lang ein Teil von ihr. Du bist seltsam, sagte sie schließlich, fast schmunzelnd. Viel leicht, antwortet Aber in der Nacht siegt sich das war, nicht das gewöhnlich sie nicht langsam. In seinen Augen lag etwas, das sie zugleich erschreckt und anzog. In Kraft, die nicht nur von ihm kam, sondern von der ganzen Nacht selbst. Die Warnung gerade als sie den Moment fast genießen wollt, trat die Frau mit den dunklen Haaren ein. Ihr Stimme war ernst. Du solltest vorsichtig sein, Lena. Versuchung ist stark, manchmal starker als der Wille. Wir sind diesen Weg gegangen, und nicht alle haben gefunden, wann ich sie suchten Lena sah sie in, verwirrt. Und was meinst du damit, die Frau legt den Kopf schief. Die Nachskant dir Bilder, Traum, viel like sogar antworten. Aber sie prüft auch die stark. Sei dir sicher,
wem du vertrost mit diesen Worten lies sie die beiden Alien Zurück. Am Fenster Lena trat ans Fenster. Der Regen war schwasser geworden, und über den Dachern zeigt sich ein Streifen Mondlicht. Sie spürt, wie sich als in ihr dreht, Sehnsucht, Angst, Neugier. Der Mann stellt sich neben sie. Du hast heute die erste Prüfung bestanden, sagt ruhig. Aber es war nur der Anfang. Morgen Nacht wirst du erneut vor einer Wahl stehen und wenn ich falsch wahl, dann wirst du lernen. Und lernen ist niemals falsch seine Stimme war so sanft, dass Lena kaum bemerkt, wie nah ins Wisconstand Adem mischt sich mit seinem, und für einen Moment vergiss sie als sich herum, den Regen, die Stimmen, die Welt draußen. Doch tief in ihr spürt sie, dass die Wort der Frau mit den dunklen Haaren noch lang nachhallen werden die Nachtverging, ohne dass Lena es bemerkt. Als sie schließlich nach draußen trat, war die Stadt still, nur der Regen hat fein Spuren auf den Straßen hinterlassen. Sie ging langsam nach Haus, die Wort demands und der Frau mit den dunklen Haaren nach im Ohr. In ihrem Zimmer setzend sie sich in das Fenster, sah in den grauen Himmel und fragte sich, ob sie geträumt hat. Doch in ihrer Task lag noch immer der Zettel mit der schwarzen Rose. War der Beweis, dass es wirklich geschehen war. Morgen Nacht, flüstert sie zu sich selbst, werde ich zurückkehren der Tag voller Fragen am nächsten Morgen war das Café wieder voller Stimmen, Löffel klirren und dem Duft von Kaffee. Lena tat, was sie immer tat, sie betient Gast, bracht Kuchen, lächelt. Doch in ihrem Inneren war nix mehr wie zuvor. Jed tas, die sie abstellt, erinnert sie in die golden Flüssigkeit im geheimnisvollen Haus. Jeder Klang der Tur erinnert sie in den Kreis und die Stimmen, die sie nach ihrem Wunsch gefragt hatten. Lena, träumst du, fragte ihr Kollegin Anna lachend, als Lena zum dritten Mal denselben Gast nach seiner Bestellung fragte. Vielleicht, antwortet sie nur mit einem schwachen Lächeln. Es war, als würde sie nun ins Weltenleben, dem hellen, alltäglichen Tag, und der dunklen, verheißungsvollen Nacht. Die Rückkehr als die Sonnenuntergang, hielt Lena es nicht mehr aus sie schloss das Café ab, zog ihren Mantel enger und folgt den vertrauten Straßen. Wieder hört sie die Musik, leise, als hat sie nur auf sie gewartet. Die Tur zum alten Gebäude stand offen. Drinnen empfing sie derselbe Duft von Kerzen und Rosen, derselbe Schein von Licht und Schatten. Der Mann war bereits dort. Als sie sah, lächelt leicht. Du bist wiedergekommen natürlich, antwortet Lena. Ich kann gar nicht anders das bedeutet, sagte ruhig, dass du bereit bist für die Nachsaintprüfung der Spiegelraum fahrt sie durch einen schmalen Gang, der in einen Raum mit hohen Spiegeln mundet. Kerzen warfen ihr Licht hinein, so dass es gehen, als Stunde Lena nicht allein, sondern von hunderten Versionen umgeben. Dies, erklärt der Mann, ist der Spiegelraum. Siegt dir nicht nur dein Gesicht, sondern auch dein Inners. Hier wird sichtbar, was du versteckst Lena trat nachher und betrachtet ihr Spiegelbild. Sie sah sie nur sich selbst, die gleiche Jungfrau mit den gleichen Augen. Doch nach und nach verandert sich das Bild. In einem Spiegel wirkt sie alter, müde, mit gesenktem Kopf. In einem anderen sah sie sich selbst lachend, voller Freude, als wäre alles möglich. Ein dritter Spiegel zeigt sie in Dunkelheit, mit leeren Augen, als hat sie jede Hoffnung verloren. Das bin doch nicht als ich, flüstert sie. Doch, sagt der Mann. Jed dieser Möglichkeiten steckt in die die Fragist, welcher willst du folgen, die Stimme der Nacht plötzlich begann in der Spiegel zu flüstern.
Es war ihr eigen Stimme, doch sie klang kalter. Warum suchst du mehr? Dein Leben war sicher. Warum riskierst du, verletzt zu werden, ein anderer Spiegel sprach, die esmal heller, wenn du nie wagst, wirst du nie wissen, wer du sein kannst. Lena presst die Handen die Ohren, doch die Stimmen drangen in ihr Herz. Jed spiegelt ihn Wahrheit, Jed's Augen Der Mann beobachtet sie schweigend. Schließlich trat nahe und legt den Hand auf ihr Schulter. Die Nacht siegt dir nicht, was du wollen musst. Sie siegt dir nur, dass du wollen kannst langsam at mit Lena durch. Sie öffnet die Augen, sah in den Spiegel direkt vor sich und sagt die leise, ich will nicht länger gefangen sein. Ich will den Weg, der mich wachsen lässt die Stimmen verstummten. Die Spiegel wurden wieder klar, und sie sah nur noch ihr gewöhnliches Gesicht. Doch in ihren Augen funkelt etwas Neues. Ein Moment danach als sie sich umdreht, stand der Mann sehr nah. Du hast Mut, sagte leise. Wir drehen sich hier und fliehen. Ich habe auch Angst, gestand Lena. Angst gehört dazu, antwortet Sie siegt, dass dir etwas wichtig ist sein Wort behalten sie tief. Für einen Augenblick vergaß sie die Spiegel, den Raum, die ganze Welt. Nur und sie standen da, und die Nachtsgehen sie beid in ein Band aus still zu hullen. Die Zweitwarnung plötzlich öffnet sich die Tür, und die Frau mit den dunklen Haaren trat ein. Ihr Blick war streng. Es ist zu früh, sagte sie in den Mann gewandt. Du bindest sie zu sehr und die Lena runzelt die Stirn. Was meinst du damit? Die Frau sah sie direkt an. Die Nacht prüft dich, Lena. Aber der große Teil der Prüfung bist du selbst, nicht Hut dich davor, die antworten nur in seinen Augen zu suchen. Der Mann schwieg, als wohl ihr Wort nicht bestreiten. Lena folgt, wie Unsicherheit in ihr Aufstieg. Doch gleichzeitig wasseint sie, dass sie nicht weggefangen. Der Stillgarten nach der Begegnung fahrt der Mann sie hinaus in einen kleinen Hof hinter dem Gebäude. Dort blut ein Garten, der im Mondlicht silbern glänzt. Weißblumen öffneten sich, und der Duft erfüllt die Luft. Dies ist ein Ort der Ruhe, sagte Hier kannst du spüren, was dein Herz wirklich sagt, ohne Spiegel, ohne Stimmen. Lena setzte sich auf ein Steinernbank und sah in den Himmel. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere mich. So vieles sieht in mir, die Wort, die Warnungen, die Bilder setzen sich neben sie. Du verlierst dich nicht. Du findest dich. Aber das ist niemals leicht sie nicht langsam. Und du, bist du wirklich, sah sie langen, dann antwortet jemand, der die Nacht kennt. Jemand, der einmal selbst gesucht hat, so wie du mehr sagte nicht, doch Lena spürt, dass sein Geschick voller Geheimnis war. Der Schwur der Nacht bever sie den Garten verließen, nahm ihr Hand. Lena, wenn du diesen Weg weitergehst, wird nix mehr so sein wie zuvor. Du wirst Prüfungen bestehen müssen, die dich formen. Aber ich schwor dir, ich werde in deiner Seat sein, solange du mich willst sie sagen, und obwohl die Wort der Frau in ihrem Kopf nachklangen, folgt sie, dass sie ihm glauben wollt. Dann gehe ich weiter, sagte sie leise. Ich habe kein Wall mehr. Die Nacht hat mich gerufen druckt ihr Hand sanft. Und du hast geantwortet der Abschied der zweiten Nacht als Lena später wieder in ihrem Zimmer saß, war der Mond noch immer am Himmel. Sie dachten die Spiegel, und die Stimmen, und die Warnung. Doch trotz allem folgt sie sich starker als zuvor. Zum ersten Mal seit Jahren sah sie nicht nur ihr Leben vor sich, sondern einen Weg, der weiterführt. Einen Weg, den sie noch nicht verstand,
Der Sie aber Rief. Und tief in ihrem Herzen wassaint Sie, die Drittnachtwürde noch mehr intullen dot der Tag war heiß und schwer, doch Lena fühlt sich merkwürdig leicht. Es war, als hat die Nacht etwas in ihr geöffnet, das lang verschlossen gewesen war. Jed bewegen, Jed's Lacheln auf der Straße, Jeder Duft von Blumen oder Brot erinnert Sie in den geheimnisvollen Ort und die Profunden, die Sie durchlebt hat. Trotz allem spürt Sie auch ein Ziehen in der Brust, die nach Saint Nachtwürde kommen, und mit ihr neue Entscheidungen. Vorbereitungen am Abenzug Sie sich warmen und nam den kleinen Zettel mit der Schwarzen Rose aus ihrer Task. Sie betrachtet in weil, spürt, wie sich ein Noten in ihrem Bochlist. Heute werde ich starker sein, flüstert Sie zu sich selbst. Als Sie das alte Gebot betraut, begrüßt Sie die Vertraut Musik. Die Esmaljetic war der Klang intensiver, tiefer, geheimnisvoller. Es war, als wohl die Nacht Sie auf ihn ganz neu fahren. Der Mann stand bereitste, sein Blick wie immer ruhig, aber voller Erwartung. Willkommen zurück, Lena. Bereit, antwortet Sie, obwohl ein Teil von ihr noch zagert. Die Halliderschitten fahrt Sie in einen anderen Raum, grosser als Zuver, mit hohen Bogen und dunklem Parkett. Die Wande waren mit Vorhangen verhangt, und überall brannten Kerzen. In der Mitte stand ein Podest, auf dem ein einzelner Stuhl stand ist die Halliderschitten, erklärt Hier wirst du den Angst sehen, aber auch die Kraft, die in die Schlummern Lena trat vorsichtig auf das Podest. Der Mann stand hinter ihr. Schließ die Augen, flüstert Lass die Nacht dich fahren adjournt hat Sie, wie ihm gesagt, und sofort verandert sich die Atmosphäre. Schitten Schwetten und den Wanden, formten Bilder von Situationen aus ihrer Vergangenheit, von Momenten, die Sie verletzt oder ingeskuchtert hatten. Die profunder Angst sie urst sa Sie den Tag, in dem Sie ihr erstes Geld im Café verloren hat. Alle hatten gelacht, und Sie hat sich geschämt. Dan erschien ein anderes Bild, ein Verpestgeligkeit, ein Freundschaft, die zerbrochen war. Lena spürt, wie Panik in ihr Aufstieg. Ich kann das nicht, flüstert Sie. Der Mann trat einen Schritt nachher. Du musst nicht kämpfen, Lena. Nur sehen. Nur erkennen also mit Sie tief ein und lies die Bilder vorbesehen. Mit jedem Schitten, den Sie akzeptiert, fühlt Sie sich leichter. Die Angst verloren macht, und ein leises Gefühl von Starkheit sich in ihr aus ein Blick in das Verborgen nachdem die Schitten verschwunden waren, erschien ein einzelner Spiegel in der Mitte des Raums. Lena trat nachher und sah etwas, das Sie noch nie übergesehen hat, eine Version von sich selbst, stark, selbstbewusst, voller Entschlossenheit. Das bist du, sagte der Mann leise. Nicht die Lena, die du kannst, sondern die du werden kannst aber ich weiß nicht, ob ich das kann, flüstert Sie. Doch, du kannst, antwortet ruhig. Die Nacht siegt dir nicht nur die Angst. Sie siegt dir auch dein Potenzial ein warmes Gefühl durchströmt Sie, ein Vertrauen, das Sie lang vermisst hat. Die Begegnung der Herzen als Sie den Spiegel betrachtet, spürt Sie plötzlich eine Bewegung hinter sich. Der Mann trat nachher und legt sanft eine Hand auf ihr Schulter. Du hast Mut gesiegt, sagte Aber Mut allen genug nicht. Hers und Verstand müssen zusammenhängen Lena spürt, wie ihr Hand zittert. Ich fühle, so viel, gestand Sie. Angst, Hoffnung, Sehnsucht, als gleichzeitig das ist richtig, sagte leise. Die Nacht ist ein Lehrer. Sie misslickt und Schitten, Freude und Schmerz. Aber als die Dazu,
Das du dich selbst findest für einen Moment standen sie still, nur die flackernden Kursen sie herum. Lena spurt ihn nahe, die ihr Hörst schneller Schulagen lies. Die Zweitwahl plötzlich öffnet sich die Turund die Frau mit den dunklen Haaren trat ein. Ihr Stimme war ruhig, aber ernst, Lena, du musst noch ein Wahl treffen. Lena dreht sich zu ihr Welch Wahl, du kannst heute Nacht eine Entscheidung treffen, die dein Leben verandert. Du kannst den einfachen Weg wählen, zurück zu deinem Alltag, oder den Weg der Nacht, der dich in unbekannt hohen verrät der Mann nicht. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Lena folgt, wie ihr Herz hammert. Sie docht in ihr sicheres Leben, in die Routine, in die kleinen Sorgen, die vertraut waren. Und dann docht sie in die Profunden, in die stark, die sie gespürt hat, und in die Bilder im Spiegel. Ich will den Weg der Nacht gehen, sagt die sie schließlich, mit fester Stimme. Ein leises Lächeln huscht über das Gesicht des Manns. Dan bist du bereit die Nacht entfaltet sich nachdem Lena ihr Wahl getroffen hat, verwandelt sich der Raum. Die Schatten verschwunden, die Kursen flackerten heller, und der Podeststuhl verschwand. Stattdessen öffnet sich ein Tor, das über unsichtbar Joasen war. Dahinter lag ein Garten, beleuchtet von silbernem Mondlicht. Dies ist dein erster Schritt in die Freiheit, sagte der Mann. Jed Nacht wird dich tiefer führen. Aber du musst bereit sein, dich selbst zu akzeptieren, mit allen Fehlern, allen Wünschen, allen Angsten. Lena trat hinaus in den Garten. Der Duft der Blumen war süß, der Wind sanft. Sie spürt, das Jed Entscheidung, die sie getroffen hat, sie starker gemacht hat. Ein Schwur im Mondlicht der Mann trat neben sie, und für einen Moment herrscht still. Dann sagte Lena, was du bisher gesagt hast, ist nur der Anfang. Die Nacht wird dich lehren, aber du musst auch auf dein Herz hören. Lena sah in den Himmel, in den Streifen von Mondlicht über den Bäumen. Ich werde versuchen, stark zu bleiben, flüstert sie. Mehr als das, sagte leise, du wirst entdecken, dass du starker bist, als du gedacht hast. Sie spürt, wie sich ein Band zwischen ihnen bildet, kein Wort kann es beschreiben, nur das Herz kann es fühlen. Der Rückweg als Lena später wieder in ihr Zimmer zurückkehrt, war der Regen nur noch ein leises Tropfen auf den Fenstern. Sie setzten sich ans Bett und dochten die Halliderschatten, in die Spiegel, in den Garten im Mondlicht. Zum ersten Mal fühlt sie sich nicht nur lebendig, sondern wirklich frei, bereit, sich jeder Prüfung zu stellen, die Nacht noch bringen würde. Und tief in ihrem Inneren wussten sie, dass die Nacht noch intensiver sein würde. Noch geheimnisvoller. Noch verlockender. Die Stadt schlief, doch Lena war wach. Ihr Gedanken drehten sich unaufhörlich die vergangenen Nacht, die Profunden und den geheimnisvollen Mann, der ihr so viel gesagt hat. Jed Erinnerungsgehen noch lebendiger, jeder Duft, Jed's flackernder Kursen noch intensiver. Sie wussten, dass die Fünf Nacht sie tiefer führen würde als Allspischer. Ein Teil von ihr zittert vor Aufregung, ein anderer Teil wollte fliehen. Doch sie wussten, dass sie nicht zurückkommt. Der Ruf der Nacht als sie das alte Gebäude betrat, wurde sie sofort von der Musik erfasst. Diesmal war sie anders, dunkler, tiefer, fast hypnotisch. Es war, als wurde die Nacht selbst sie rufen, als wohl sie ihr etwas sehen, das sie bisher noch nicht gesehen hat. Der Mann wartet schon auf sie. Sein Blick war ruhig, aber durchdringend. Bist du bereit? Fragte antwortet Lena mit fester Stimme, obwohl ihr Herz heftig klopft. Dan folgt mir fahrt sie durch einen langen, geöffneten Korridor, dessen Wände mit dunklem Samt verkleidet waren.
Branden in Nisken, Schitten Tansten auf den Wanden. Jeder Schritt halt lies, Lena spurt, wie die Spannung wuchs. Die Kammer der Traumschlies Licherichten Siebentur, hinter der ein Raum lag, der wie aus einem Traum workt. Hochgewohlt Decken, glitzernde Lichter, flüsternde Stimmen, die aus allen Richtungen zu kommen schienen. Auf einem Podest in der Mitte des Raums lag ein großer, schwarzer Vorhang. Hinter diesem Vorhang, sagte der Mann, liegt das, was du bisher verbergen hast. Die tiefsten Wünsche. Die starksten Angst. Nur wer sich innen stellt, kann widergehen Lena spurt, wie sich ihr Hand verkrampfen. Sie was nicht, was sie erwarten würde, doch sie spurt auch ein seltsames Verlangen, die Sehnsucht, die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Die Enthüllung mit zitternden Fingern zog sie den Vorhang zurück. Dahinter befand sich ein Spiegel, größer als was sie bisher gesehen hat. Doch dieser Spiegel war anders, sich nicht nur ihr Äußeres. Stattdessen wirbelten darin seinen aus ihrem Leben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wild durcheinander. Sie sah sich selbst in vielen Rollen, lachend, weinend, stark, verletzt, mutig, ängstlich. Manch Bilder ließen ihr Herz schwer werden, und ihr ließen sie aufatmen. Dies bist du, sagte der Mann leise hinter ihr. Nicht nur die Lena, die du kannst, sondern alles, was in dir steckt. Du kannst dies Ding akzeptieren oder abelnen. Aber du kannst nicht wegöffen Lena schluckt schwer. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin doch, sagte ruhig. Du bist starker, als du denkst. Die Nachsicht dir nur, du wirklich bist die profunder Versuchung plötzlich begannen diesen im Spiegel zu leben. Menschentreten heraus, als waren sie aus Licht und Schatten gemacht. Einer nach dem anderen stellt Fragen, bot Entscheidungen, stellt Fallen. Ein Schatten hielt ihnen Weg zurück in ihr altes Leben. Komm zurück, flüstert Hier bist du sicher. Du musst nix riskieren ein anderer sagt ihnen stehlen, unbekannten Pfad. Geh voran, flüstert Hier wirst du alles finden, was du suchst. Aber du musst mutig sein Lena spurt, wie ihr Herz hin und her gerissen wurde. Die Versuchung, den einfachen Weg zu wallen, war stark. Doch etwas in ihr, ein Funken, der in den letzten Nächten gewachsen war, flüstert, weil dich selbst. Weil den Weg, der dich fordert mit zitternden Handen trat sie auf den stehlen Pfad zu. So verspurt sie, wie der Raum sich verandert, wie die Schatten zurückwichen und Licht in ihr Herz strömt. Die Nächte demands als sie sich umdreht, stand der Mann neben ihr. Gut gemacht, sagte leise. Nicht der einfache Weg, sondern der Richtige. Mut wird immer belohnt, auch wenn Angst macht ich have Angst, gestand Lena. Aber ich will widergehen und genau das macht dich stark, antwortet Die Nacht prüft, aber sie formt dich auch. Du bist nicht mehr die du gestern warst für einen Moment standen sie still, nur die flackernden Lichter sie herum. Lena spurt die Nächte demands, das still Vertrauen zwischen ihnen, das langsam wuchs. Die Zweitwarnung gerät als sie ihnen Schritt widergehen wollt, trat die Frau mit den dunklen Haaren ein. Ihr Blick war streng. Lena, pass auf, sagte sie. Die Nacht kann trugen. Versuchungen sind nicht nur Prüfungen, sie können dich auch von einem Wege bringen ich verstehe, antwortet Lena. Aber ich will nicht zurück die Frau nicht langsam. Denn ich sam. Nicht alles, was verlockend scheint, ist gut. Nicht alles, was dunkel wird, ist schlecht. Die Nacht lehrt dich das Gleichgewicht Lena folgt, wie die Wort wie in Meinung in ihr Herz drängen.
Sie Saint, das die Kommenden Nacht noch schwieriger werden, doch sie war bereit. Ein Garten aus Lichter man fahrt sie hinaus in einen Garten, der im silbernen Mondlicht strahlt. Weissblumen, die noch nie erblutzkinen, offneten sich, und der Duft war berauschend. Dies ist ein Ort der Klarheit, sagt der Mann. Hier kannst du hören, was dein Herz sagt, ohne Abelnkagen Lena setzen sich auf ihn Bank. Sie schloss die Augen und spürt den Wind auf ihrem Gesicht. Als, was sie bisher erlebt hat, alle Prüfungen, die Versuchungen, die Entscheidungen, als hat sie vorbereitet. Ich bin bereit, flüstert sie. Egal, was nachkommt der Mann nicht, sen Blick voller Stahls. Die Nacht hat dich geprüft, und du hast bestanden. Aber das war erst der Anfang der Schwerbeverlina den Garten Verlius, nahm der Mann ihr Hand. Lena, du hast Mut und stark gesiegt. Aber die Nacht ist noch nicht vorbei. Morgen wirst du weitergefeiert. Du wirst noch mehr entdecken, über dich selbst und über die Welt ich werde gehen, sagte Lena leise. Ich will alles sehen, alles lernen den sei wachsam, aber wird rauch. Nicht jeder Weg ist leicht, doch jeder Schritt bringt dich weiter sei sahen, und für einen Moment gehen die Zeit still zustahen. Die Verbindung zwischen ihnen war spürbar, stark, tief. Der Rückweg später, als Lena wieder in ihrem Zimmer war, setzend sie sich ans Fenster. Der Mond stand hoch am Himmel, und die Stadt unter ihr war still. Sie dachten die Kammer der Traum, und den stillen Pfad, den sie gewählt hat, und den Garten aus Licht. Zum ersten Mal fühlt sie sich nicht nur mutig, sondern lebendig, starker als je zuvor. Sie Saint, dass die kommenden Nacht weitere Prüfungen bringen werden, noch tiefer Geheimnis und vielleicht noch größer Versuchungen. Doch eins war sicher, Lena wurde bereits und die Stadt war still, nur der sanfte Winds bewegt die Blätter in den Straßen. Lena stand am Fenster ihres Zimmers und betrachtet das Licht des Monds, das auf die Dächer fiel. Sie Saint, dass die 16. Nacht entscheidend sein würde, die große Prüfung bisher. Ihr Herz klopft schneller, und doch spürt sie in sich in Ruhe, die aus den vergangenen Nächten gewachsen war. Sie war nicht mehr dieselbe Jungfrau, die sicherlich durch die Ganze geheimnisvollen Hauses gegangen war. Sie war starker, mutiger, bereit. Die Einladung als sie das alte Gebäude betrat, war als vertraut und doch fremd. Die Musik war tiefer, klarer, als wollte sie direkt in ihr Herz sprechen. Die Kerzen brannten heller, ihr Schatten tanzten lebendig in den Wänden. Der Mann wartet auf sie, wie immer ruhig, aber mit einem Blick, der als zu erfassen's gehen. Bist du bereit, Lena, antwortet sie fest. Heute werde ich alles sehen den falsch mir, sagte Der Raum der Prüfungen fahrt sie in einen Raum, dessen Groß sie schier überwältigt. Hochgewollt Decken, Wande voller Spiegel, jeder Spiegel anders, manch klar, manch verzerreit, manch leuchtend, und ihr dunkel. Dies ist der Raum der Prüfungen, erklärt der Mann. Hier wirst du nicht nur die Angst sehen, sondern auch die größten Möglichkeiten. Jede Entscheidung, die du triffst, formt den Pfad, dem du folgen wirst Lena spürt, wie sich ihr Herz zusammenzieht. Die Erinnerungen und die Vorherigen Nacht fluteten sie, jede Lektion, jede Begegnung, jede Entscheidung. Die Spiegel der Vergangenheit sie trat nachher in die Spiegelwand. Gleich zu Beginn sah sie seinen aus ihrer Kindheit, Moment der Angst, der Traurigkeit, aber auch der Freude. Sie spürt, wie alte Wunden nicht aufbrechen, doch sie weinten nicht mehr. Die Esmal beobachtet het sie die seinen mit Klarheit, erkannt ihr eigen stark. Du hast gelernt, dich selbst zu akzeptieren,
Sagt der Mann lies hinterher. Und jetzt musst du entscheiden, wie du die Zukunft gestaltest nicht. Ich will nicht langer passiv sein. Ich will bewusst leben die Spiegel der Zukunft dann verandert sich die Spiegel. Seinen aus ihrer Zukunft treten hervor. Sie saweg, die Sie gehankt, Entscheidungen, die Sie treffen würde, Chancen und Risiken. Ein Spiegel zeigt ein Leben voller Sicherheit, Routine und kleiner Freuden. Ein anderer zeigt ein Leben voller Abenteuer, Herausforderungen und tiefer Beziehungen. Welch Zukunft willst du, fragt der Mann. Du kannst beides haben, aber nicht gleichzeitig. Jederweg fordert dich auf sein eigenes Lehnen wie ihr Hörst schneller Schlag. Die Wahlvorschwer, doch tief in ihr Wassaint Sie, das Sie nicht zurück in ein Geschranks Leben könnt. Sie mussaint den Mutigen Weg wallen, auch wenn ihr ungewiss war. Ich will das Leben, das mich fordert, sagt die Sie schließlich. Ich will wachsen, lernen, spüren die Versuchung der Macht kaum hat Sie die Wort ausgesprochen, öffnet sich ein anderer Spiegel. Der Austratin Gestalt, die Macht und Autorität ausstrahlt. Komm zu mir, flüstert die Stimme. Du könntest alles haben. Keine Angst, keine Sorgen, nur Kontrolle spürt die Verlockung. Als in ihr Schrie nach Sicherheit, nach Einfachheit, nach einem Leben ohne Risiko. Doch dann erinnert Sie sich an die Wort der Frau mit den dunklen Haaren, nicht als, was verlockend ist gut Sie skutelt den Kopf. Ich will nicht den einfachen Weg. Ich will den waren die Gestalt verschwand, und die Spiegel werden wieder klar. Die Begegnung im Lichtgarten der Mann fahrt Sie hinaus in einen Garten, der heller war als Silber. Das Mondlicht skimmerte auf den Blättern, und die Blumen öffneten sich wie Kleinstern. Ein sanfter Wind streichelt Lenas Gesicht. Dies ist der Lichtgarten, sagt der Mann. Hier erkennst du, wer du wirklich bist, jenseits von Angst und Versuchung. Jed Entscheidung, die du triffst, jed Prüfung, die du bestest, verreit dich hierher Lena setzen sich auf ein Bank. Als, was Sie bisher erlet hat, taucht vor ihr auf, die Prüfungen, die Schatten, die Spiegel, der Stilpfad, den Sie gewählt hat. Sie spürt Dankbarkeit, Stolz, und auch die Erkenntnis, dass ihr Weg noch nicht zu Ende war. Ich habe gelernt, mich selbst zu akzeptieren, flüstert Sie. Und ich werde weiterhin die Prüfung des Herzens plötzlich trat der Mann nachher und nahm ihr Hand. Lena, du hast Mut gesiegt, stark bewiesen und dich die ihnen Angsten gestalt. Doch nun kommt die letzte Prüfung, die Prüfung deines Herzens mein Herz, fragte Lena leise. Antwortet Die Nacht prüft nicht nur Verstand und Mut, sondern auch, was du liebst, wofür du stehst, wem du vertraust. Hut wirst du erkennen, was wirklich wichtig ist fahrt Sie zu einem kleinen Teich im Garten. Das Wasser spiegelt nicht nur ihr Gesicht, sondern auch Bilder ihrer Entscheidungen, ihrer Angst und ihrer Hoffnungen. Sieh nach hin, sagt Du wirst erkennen, wer du bist, und wer du sein willst Lena blickt in das Wasser. Sie wirst Sie unsicher dann Angst, die Sie noch in sich trug. Doch dann erscheinen klare Gestalt, stark, entschlossen, frei. Es war Sie selbst, aber willkommen. Das bin ich, flüstert Sie. Das bin ich, wenn ich mich nicht fürchte, sagt der Mann. Und das ist der Weg, dem du folgen musst. Die Nacht hat dich geprüft, und du hast bestanden das Licht der Entscheidung die Frau mit den dunklen Haaren trat noch einmal hervor. Ihr Blick war weich, aber bestimmt. Du hast gelernt, Lena. Du hast die Prüfungen bestanden. Doch vergiss nicht, der Weg des Herzens ist niemals leicht.
Entscheidungen müssen weise getroffen werden Lena nicht. Ich verstehe. Ich werde achten auf mein Herz, meine Entscheidungen und mein Weg der man lächelt. Dan bist du bereit für die letzte Phase. Ab jetzt ist alles, was du tust, ein Ausdruckdessen, du wirklich bist ein neuer Morgen als Lena später in ihr Zimmer zurückkehrt, war die Nacht fast vorüber. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch das Fenster, und die Stadt erwacht langsam. Sie setzten sich ans Bett, at me tief ein und spurt, wie sich tief Ruhe in ihr breit macht. Sie hat gelernt, ihr Angst zu akzeptieren, die Versuchungen zu erkennen und ihr Herz zu hören. Sie wusste, dass die Nacht, die finale Phase ihrer Reise, neue Geheimnis bringen würde. Doch sie war bereit. Ich bin bereit, flüstert sie. Die Nacht hat mich geformt, und ich werde meinen Weg gehen der letzten Abend war hereingebrochen, und die Stadt war still wie ein Schlafenstier. Lena stand am Fenster ihres Zimmers, die Hand mein Tas war mentes geschlossen. Ihr Herz pocket ruhig, aber wartungsvoll. Die Seat Nacht wurde als enden, jed Lection, jed Prüfung, jed Versuchung. Sie wusste, dass sie nicht dies Elbe Frau war, die vor 6 Nachten adjourned die de Geheimnis vollen Hauses geöffnet hat. Sie war gewachsen, starker geworden, mutiger, und bereit, das Geheimnis der Nacht zu enthüllen. Der Ruf als sie das Gebot betrat, empfing sie wieder die Vertraut Musik. Die Smoljetic war sie anders, nicht nur tief und geheimnisvoll, sondern voller Licht und Schattenzugleich. Jed Notski and direkt in ihr Herz zu dringen. Der Mann wartet wie immer. Sen Blick war ruhig, aber voller Bedeutung. Bist du bereit, Lena, antwortet sie fest. Heute werde ich alles sehen nicht. Dan folge mir der Tempel der Entscheidung fahrt sie in einen Raum, grosser und praktischer als alles, was sie bisher gesehen hat. Sollen aus schwarzem Marmor ragten bis zur Deck, und ein Lichtschimmer fiel von oben auf einen großen Kreis in der Mitte des Raums. Dies ist der Tempel der Entscheidung, erklärt der Mann. Hier wirst du alle Lektionen der Nacht vernehmen, Mut, Herz, Wahrheit. Und du wirst wollen, wie dein Leben weitergeht Lena trat in den Kreis. Sie spürt die Energie des Raums, in Mischung aus Herausforderung und Sicherheit. Jeder Atemzug fühlt sich bedeutungsvollen. Die letzten Prüfung plötzlich erscheinen in der Luft über dem Kreis. Lena sah alle Moment, die sie in den vergangenen Nächten erlebt hat, die Spiegel, die Schatten, den Stielen Pfad, den Garten aus Licht. Jeder Schritt, jede Entscheidung taucht nicht auf. Dann kam ein Bild, das sie erschreckt, sie selbst, alien, von Angst und Zweifel gefangen, zurückgezogen in ein Leben ohne Abenteuer. Neben diesem Bild erschien ein anderes, sie selbst, stark, selbstbewusst, umgeben von Licht, Mut und Entschlossenheit. Der Mann trat nahe. Dies ist die Wall, Lena. Nicht nur ein Bild, sondern ein Weg. Du kannst Sicherheit wollen oder Freiheit. Leichtigkeit oder Tief. Einfachheit oder Wachstum Lena spürt die Versuchung, die sich Wall zu treffen. Als in ihrem bisherigen Leben locht sie, Routine, Vertraut's, das Gefühl der Sicherheit. Doch tief in ihr wusste sie, dass sie nicht zurückkommt. Ich will den Weg der Freiheit, flüstert sie. Ich will wachsen, lernen und leben die Manifestation kaum hat sie dies Wort ausgesprochen, verschwunden die Bilder. Der Tempel verandert sich, die Wände skimmerten golden, die Schatten listen sich auf, und Licht flutet den Raum. Vor ihr erschien Gestalt, nicht der Mann, sondern etwas anderes, etwas reins, das alle Prüfungen symbolisiert, die Essenz der Nacht selbst. Du hast gewollt, Lena,
Sag die Gestalt mit einer Stimme, die wie tausend Stimmen gleichzeitig klang. Du hast Mut gesiegt, Hers bewiesen und Wahrheit gesucht. Die Nacht belohnt Jean, die bereit sind Lena Spertin Welle von Warm, von Kraft, die durch ihren Körper strömt. Als, was sie Bisher gelernt hat, als, was sie versteht, als, was sie begehrt, verenig die sich in ihr. Der Mantrat neben sie. Du bist bereit, sag die lies. Nicht jeder kann dies Nacht bestehen. Nicht jeder findet seinen eigenen Weg. Doch du hast geantwortet aber was bedeutet das als, fragte Lena. Warum hast du mir geholfen, ich hab nur gesiegt, was die Nacht dir geben kann, antwortet Den Rest musstest du selbst entdecken. Du hast Mut, Weisheit und Hers Variant, das ist das Geschenk der Nacht für einen Moment standen sie still, ihr Hand fast berührend, und Lena Spertin Verbindung, starker als Wort, starker als Jed Erfahrungsüber. Das Band der Nacht die Frau mit den dunklen Haaren trat erneut auf. Lena, du hast die letzte Prüfung bestanden. Du hast erkannt, das Freiheit Mut erfordert, Hers stark und Wahrheit Klarheit. Die Nacht ist vorbei, doch ihr Geschenk bleibt und was passiert jetzt, fragte Lena. Du gehst zurück in die Welt, sagte die Frau. Aber du gehst nicht mehr dieselbe Lena. Du tragst die Nacht in dir, und sie Wort dich verändern man nicht. Erinnere dich an die Lektionen, die du gelernt hast. Vertrau ihnen Hers. Wahlweise. Die Nacht hat dich geprüft, nun hast du die Macht, die ihnen eigenen Weg zu gehen Lena spürt, wie die Wort tief in ihr Hers sanken. Sie was saint, das sie nie wieder dieselbe sein würde. Der Rückweg als sie das Gebot verließ, war der Regen verschwunden, und die ersten Strahlen der Morgensonne fielen auf die Straßen. Die Stadt worked friedlich, fast wie ein Spiegel ihres neuen Iches. Jed Bewegung, Jed Erklang, Jed's Licht erinnert sie daran, das sie starker geworden war, das sie Wallenkant, und das die Nacht sie gelernt hat, auf ihr Hers zu hören. Sie ging langsam nach Haus, spürt die Energie der vergangenen Nacht in jeder Faser ihres Körpers. Als, was sie erlebt hat, war nicht nur Prüfung gewesen, es war in Transformation. Ein neuer Anfang zu Haus setzt sie sich ans Fenster. Sie dachten den Tempel, die Spiegel, den Garten aus Licht, den stilen Pfad, die Prüfungen, die Versuchungen, und den Mann, der sie geleitet hat. Ich bin bereit, flüstert sie. Bereit für alles, was kommt. Bereit, mein Leben bewusst zu gestalten ein Gefühl von Frieden durchströmt sie. Sie was saint, das Herausforderungen kommen werden, das Entscheidungen schwer könnten, das Versuchungen locken werden. Doch sie war nicht länger die Jungfrau, die sojourn die Nacht betreten hat. Sie war frei. Das Licht der Freiheit die Stadt erwacht, die Sonne spiegelt sich in den Fenstern, und Lena Fold, das sie als erreichen konnte, was sie wollte. Die Nacht hat sie geprüft, die Prüfungen hatten sie gestartet, und nun war sie bereit, ihr eigens Leben zu führen, voller Mut, voller Hers, voller Klarheit. Die Lektionen der Nacht werden sie begleiten, unsichtbar, aber immer spürbar. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jed Wahlwürde von dem Wissen geleitet, das sie gewonnen hat. Und tief in ihrem Herzen was sie, egal, welch Weg nach kommen werden, egal welch Prüfungen die Zukunft bringen würde, sie würde ihnen begegnen, stark, mutig und voller Licht.